Okay, start tayo ulit. Welcome to Cleaning and Transforming Columns, where data sets rarely come in exactly the format we need. From the first step of data science, typically data wrangling. Transforming raw data into analytics-ready format. In this lesson, we'll focus on transforming the columns of raw data sets into columns we can use in analysis. As an example, we loaded a real data set of national park visitor counting in the learning environment. As data scientists, we might be interested in answering questions like how has the number of visitors changed over years? Which states have most national parks? Do larger parks tend to grow more visitors? So yan ang natin. In this lesson, we will learn how to create a new calculated columns in the data frame. Rename and drop columns, perform variable operations in Python and Pandas, clean and modify text data, investigate columns with missing data, correct data type errors. This lang to. Ito yung mga listahan. Ito yung head. Ito yung mga listahan ng mga park. Park, ano yung location? Anong price? Pass price. Like, an entrance fee. Ganun. Related siya sa entrance fee. Okay. Column information. Tawag dyan. We can display the summary table. Tawag dyan. We need to know the columns that are and what kinds of data they contain. We can display a summary table column information using the .info method. Ayan. Ito, makikita natin. For a national parks data frame, anong gagamitin yung data frame natin? Data frame, makikita siya after ng import pandas. Makikita siya. So, parks.info. Ang gagamitin nating method ay .info. Magiging output niya lahat, ito yung magiging input about dun sa data frame ng parks. Panda core frame, data frame, range index 27 entries, which means 27 nakalagay dun sa table. From 0 to 71. Okay? Yan. Shortcut to, explain ko to para sa inyo. Column 0, ano yung non-null count niya? Ano yung data type niya? Integer 64. Whole number. Object, whole number. Again, integer 64 means a whole number siya. Okay? So, yun. Hashtag indicates the column index number. Column refers to the column name. Non-null count is the number of non-missing values in the column. D-type is a column data type. Note that index is in the table in the column name index and not actual data frame range index whose information will display above the table. So after the column information table info prints a summary of the number of columns within each data type. And by the amount of computer memory being used by the data frame, makikita natin. Ayun, memory usage niya 5.2 plus kilobytes. Okay. Gawin natin. Set up natin. Save. Run. Tapos yan. Next. Display full column. Information of parks identity 1 column. Basic value. Display full column information. Ibig sabihin, i-display mo lahat ng information about dun sa park na yun. Nasa loob ng anong klase ng park siya. Doon sa table. Parks table. Okay? So, makikita 8 numbers. Column. Ayun, mga column. Nasa loob ng column ng nasa park. Index, park, location, pass rates, area, park type, 2021, 2020, 2019. Non-null count, 72 null.
non-null. Anong data type ang gamit? Index, anong gamit yan? Integer, 64, which is whole number. Park location, anong gamit? Object. Kasi tumutukoy anong klaseng park siya, anong location. Annual pass price, ano yung, magkano yung entrance fee ng kada park. Kaya nilagay na integer 64. Area, park type, object. Dahil, anong klaseng area itong pwede mong puntahan. Anong park type siya. Tapos, 2021, 2020, 2021, 2020, integer 64, which is whole number. Year 2019, pwede siya yung float 64 dahil parang siya, record. Anong record ng 2019, 2020? Year 2021, 2020, yun ang mga record, mga total records na pumapasok din sa park na yun. Or, pwede siyang check mo. Ilang beses, ilang tao na pumapasok sa park with the, sa loob ng 2021, 2020, 2019. Okay? Next. Renaming and removing columns. First step in working with columns is to make sure their names are short and meaningful. In our national parks data, for example, the column name of 2019 is very helpful. This column contains the number of visitors, but someone unfamiliar with the data could assume that it contains the numbers of trees or some other number. Renaming count, we can add context to the values in the column, correct spelling, short and long names to save time flying. So, ang gagamitin natin ay data frame. Anong data frame natin? Park. Okay? Anong method ang gagamitin natin? Rename. Kasi gusto natin palitan. Mapper. Okay. Mapper. Tapos column mapper. Axis 1. Column mapper is a dictionary that maps the old column names as keys to the new column names as values. Axis 1 is a command that tells pandas we're renaming columns. Anong i-rename natin? To rename rows, we'll use axis 0. Yan. Wait lang ha. Be right back muna tayo. Okay. Be right back lang to. Okay, pasensya na kung na-pause ko lang to kasi may something. So, balik tayo. Asan na tayo? Okay. Pag, rename rows, ay kung rows ang papalitan natin, gagamitin natin ay axis 0. Kung axis 1, ang papalitan lang yan ay nasa columns. Okay? Sorry. Here's an example of renaming the parks column 2019 to visitors 2019. Column mapper. Anong column ang natin gusto natin palitan? Year 2019 ay nakita natin. Ayun. Year 2019, gusto natin palitan ng visitors 2019. Okay? Parks equals data frame parks. Anong method ang gagamitin natin? Rename. Loob ng rename ay mapper, column mapper, tapos axis 1. Axis 1 ay column siya. Pag axis 0, yan ang rows. Okay? Next. Ayan. Ito yung magiging result or output niyan. Old frame natin, ayan, 2019. Dahil ni-rename natin, magiging visitors 2019. Okay? Next. Removing these columns can improve speed and efficiency of our code and make dataset easier to visually explore. If we are confident that a column can be removed without impacting our analysis, we can drop it from the data frame using the dot drop
open close parenthesis method. Gamitin natin. Drop columns, okay? Anong column natin? Anong column 1 natin? First column natin ilalagay. Ano yung second column ilalagay natin? Or kung gusto na, column 1 lang, okay lang. Pero nasa sa inyo yun kung ano yung i-drop natin. Data frame. Anong gamit natin data frame? Parks. Dot, drop, method natin. Labels. Drop column natin. Tapos axis 1 ay rows. Ano yung gagamitin natin? Ayun na. Drop columns. Park type. Ayun na. Park type tayo dito. Parks. Park, drop. The-drop natin. Like ano. Kung the-drop natin parang ano. Parang ni-remove natin. Ni-remove natin to si park type. Ito. Lahat ng ano. Tanggal siya. Wala na tong ano, national. Wala na tong linyang park type. Kung i-drop natin siya. Okay? Naran natin yan. Naran ko na to early on. Kaya pasensya na pero i-explain ko na lang to sa inyo lahat. Okay? To. Column mapper. Gusto natin palitan. Sabi, rename the columns year 2021 to 2020 and year 2019 to visitor 2021, 2020, visitor 2020 and visitors 2019. Okay? So, papalitan na natin. Column mapper. Year 2021, papalitan natin ng visitors 2021, same din sa 2020 at saka 19. So, parks, data frame. Anong method natin? Rename. Mapper natin, column mapper. Tapos, axis. Axis tama. Axis natin ay 1. Kasi column siya. Column. Pag axis 0, again, rows. Pag axis 1, columns. So, ito yung magiging result. Yung year 2021, 2020, year 2019, napalitan na natin kasi ni-rename natin. So, magiging visitors 2021, 2020, 2019. Okay? Ay, sorry. Kung ganyan. Pasensya na kung na session, time out na. Pero bibilisan na natin to. Okay? Kaya naabutan tayo ng 1 hour. Okay? Mahigit. Kasi na-time out yung session natin. Hindi ko alam kung bakit, pero yan talaga ang code cateningan. Pero hintayin na lang natin. Okay? Pag konting pasensya lang. Ayan natin. Medyo check lang ako. Habang hinihintay pa natin. Okay? Kaya pasensya ulit. Okay, balik na tayo dito. Ayan, nakita natin. Palitan na natin. Drop the index column from parks. Ayan, index. Kita mo, index yan. Drop columns, index, parks drop. Parks, data frame. Anong gamit nating method? Drop. Drop. Labels, drop. Anong label natin? Drop. Columns, which is ang i-drop natin, index. Axis is columns. Kasi sabi, drop the index column. Pag sinabing index rows, axis equals 0. Yun lang. Kaya, result, wala na si index. Wala na siya. As in, drop na. Tanggal. Tanggal yung tanggal na si index. Explain ko na to.
Mga ba to? Calculations in Python. Python has built-in arithmetic operators to work with numeric variables, including addition, subtraction, multiplication, and division. For example, we can calculate the difference visitor counts for Zion National Park from 2020 to 2021. Here's the relevant section of the dataset. Ay, nakikita na natin. Park visitors 2021, 2020, 2019. Okay. Based on the second row of the dataset, Zion had 5 million visitors in 2021 and 3 million, tama ba? 3 million sa 2020. Isa-subtract na natin tong dalawa. Difference. Ay. Okay. Gagamit tayo ng difference. Difference equals 5 million minus sa 3 million. Ito yung magiging result. Okay? Combining operators. Combine operators that perform multiple calculations at once. Instead of calculating the difference in visitor counts, might be more useful to calculate the percent change in visitor counts. Formula to calculate a percentage change between an old value and a new value. So, gagamitin natin na percent change, new value, old value. Diba? Ito na. Difference. Ayan. Na-subtract na natin to. Tapos, divide na natin dun sa old value. I-times na natin sa 100. So, magiging ang resulta natin, ang input natin ay 5 million minus 3 million divided by yung old value, which is the 2020, 3 million divided by 10. Ito yung magiging result. Okay? Mabilis lang tayo nun. Kaya, kung makuha nyo yan. Okay. Rounding numbers. One such function is round. Open close parenthesis, which rounds its given number to a specified number of decimals. Ayan. Numerical, gawin natin. Lalagyan na natin ng numeric variable, tapos number of decimals. Sabihin natin, percentage 2021 was round. Lagyan na natin ng ano yung numeric variable? Like, ano yung column na panay numerics, mga numbers. Pwedeng percent change, tama ba? Ito pala. Okay. Scratch natin. Ito, balikan na natin dun sa combining operators. Diba? Combining operators. Balikan na natin to. After na-solve na natin, na-minus natin sa new, tapos sa old, dinivide na natin sa old value, tinayos na natin sa 100. Diba? Ito yung resulta. 40.336 kahit basta na yun ko na habaan pa yung okay? Pwede, itong ang percent change 2021 ay numeric variable natin. Tapos ilang decimal siya. Okay? Parang round off natin. Round off. Magiging 2. Ayan. Tapos 9, 1, 2, 3, 6. Since mataas siya kaysa sa 5, pwede siyang maging round off. Okay? Magiging round off na siya. Magiging 4 siya. Kaya ito yung magiging result. 40.434. Ano natin?
So, na-set up na natin. Na-run natin to. Okay? Calculate the 30% discount to the Grand Canyon assigned to the variable amount saved. Kasi na to. Ito, Grand Canyon. Dun sa, entrance niya. Entrance fee. Ganun, sabihin natin. 30% is served as i-round off na natin. Magiging 0.3. Okay? 0.3 times 80. Ang magiging result ay 24.0. Yan na yan. Okay. Next. Compute the percent change visitors in Zion National Park from 2019-2020. Assign the percent to the variable to percent change. So, new value tapos old value ng Zion National Park. 2019. 2020 to. To 2019. I-divide mo siya. After na minus natin to, i-divide na natin dun sa old value ng 2019. Okay? Tapos, divide na natin, ita-times siya dun sa 100. That means, ito yung magiging results natin, negative 19. Okay. Ang percent change natin ng 2020 ay negative 19. Okay? Tapos, round percent change 2020 to 2 decimal places and assign as rounded percent to new variable, the rounded percent. Okay, rounded percent equals round unders ang method. Tapos open close parentheses, percent change, numerical value natin, number of decimals by 2. Ito yung magiging results natin. Kasi matataas na yan. Okay? Wait lang. Save na natin, tapos run. Percent change. 2020. Wait lang. Ayusin natin. 20, Zion. Tapos 2019. Isi-save na natin. I-run natin to. Run. Percent change 2020. Okay. Dahil nagkaroon ng problema to, yun ang natin. Okay? Pero tinuro ko na to sa inyo dun sa kung paano to. Okay? So, next. Wait lang. Be right back muna. Ay, never mind na. Kasi may kailangan kasi ng kapatid ko eh. Kaya yun. So, next. Column calculations in pandas. Let's start by working with the small sample data frame so that we can see how our calculations impact each row of the data frame. In pandas, computations involving columns of data frame will be applied to all rows simultaneously. For example, the following code using Python's division operator will divide column 2. So, natin? Data frame. Anong data frame natin? Anong column 2 natin? Divided
by 2. Diba? Divided by 2. 1 divided by 2 is 2. Ay, column 2 pala. Column 2. Ayan. Pasensya na. First row records 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 is 2. Ayan. Explain ko na. Medyo mahirap ta. Now, to create a new column, we would write column data frame, column 3 equals column 2 divided by 2. Ito natin, column 3. Ito 2. Tapos, column 2, 2 to 4. Wait lang. Okay. Okay. Nag-gets ko na siya. Balikan na natin to. Focus tayo dun sa dito. Okay? Nag-gets ko na siya. So, column 2. Focus na tayo dito. Dito focus natin. 2 divided by 2. Magiging 1. Ayan, output natin ay 1. 4 divided by 2. 2. Yan ang output na, yan ang result. Diba? Same din dito. Column 3 equals column 2. Ayan. Ang magiging result to ng column 3 kung ma-divide na natin yung nasa column 2. Yan. Same din. Masasolve na natin, makukuha natin ang column 2 kung i-divide na natin sa column 1. Ay, tama ba? Sa column 2. Kasi sabi column 2 eh. 1 divided by 2, 2. 2 divided by 2, 1. Diba? Parehas lang yan. Diba? Ganun din yan eh. Combining columns, in addition of modifying individual columns, we can also combine columns together. We start with the original DF or data frame. So, ang gagawin natin, data frame natin ay column 3. Lalabas ang sagot ng column 3 kung ma-minus natin sa column 2 at saka column 1. Ayun. 1 minus 2 equals to 1. 0 minus 4 equals 4. Ayun din natin. Calculations with missing values. So, columns sometimes have missing odd values. For example, earlier in this lesson, we found that visitor 2019 has a single missing value. And a column calculation like this involving missing values or NANS will produce a missing value. Missing values are NANS. Okay. For example, if our mini data frame DF had a value, sabihin natin, i-divide na natin. Kung wala siyang masagot, ilalagay na missing value na siya. Okay? Sabihin natin, calculate column 2 ay magiging sagot kung i-divide pa natin to. I-divide na natin by 2. Kaya, magiging 2 divided by 2, 1. None or missing value divided by 2, missing value. Yan din. Ito, gagamitin natin ang method ay dot round. Kung magra-round off tayo. Kung sa loob ng round method, gagamitin natin ay decimals para ma-determine natin kung ilan ang decimals.
For example, lalagay natin ng ang magiging sagot, ang sagot ng column 2, kung ang column 2 na round off by 2. Magiging ito. Tingnan natin. Mag-round off tayo. Round 2. Ayun. Yung 6, since mataas siya kaysa sa 5, magdadagdag siya. Like, papasa niya yung isang, papasa niya, magiging, yung 5, magiging 6 siya. Kung hindi, kung wala, eliminate siya. Tanggal siya. Tanggal pa rin siya. Tanggal pa rin siya. Kung hindi siya mataas kaysa sa 5, tanggal siya. Hindi na siya wala na, hindi na gagalawin yung 4. Magagalaw lang ang round off kung mataas ang 5. Mataas kaysa sa 5. Okay? Kaya ito yung sagot, 2.46 or 4.34. Diba? Okay, set up na natin. Ayan, kita natin. Parks, change natin. Ito yung magiging change ng 2020 kung visitors 2020 tawag dyan, na subtract siya sa visitors 2019. So, ito magiging output nito. Magiging output ito. Change 2020. Dahil na-minus siya, ito magiging result. Panay negative siya. Kasi, mas mataas ang number ng 2020. Mas mataas ang number ng 2019 kaysa sa 2020. Kaya naging negative siya. Okay? Next, same pa rin. Magiging sagot ang percentage, lalabas ang sagot ng percent change 2020 kung i-divide na natin ang 2020 at saka 2019, which is the new value divided by old value. I-times na natin sa, mali. Yung 2020, i-divide sa 2019, visitors 2019, tapos i-divide na natin sa 100. So, ang magiging result ay lalabas dito, percentage 2020, panay negative na siya. Kasi mas mataas ang number ng 2020 kaysa sa mababa ang change ng 2020 kaysa sa visitors 2019. Nakita natin. Ayun. Modify by rounding the percent change. Alabas ang percent change 2020 kung ang parks percent change 2020 i-round off ng decimal by 2. So, say natin, tapos di ko alam kung anong nangyari, natin. Di ko na run natin to. Okay, run natin to. Kaya pala na ayan, na-round off na natin by 2. Ito ang magiging result. Nawala na. Pero alam mo na kung ano yun. Abot pa ba ako? Dami pa to. Ganun din, splitting, alam na natin to kung paano natin, splitting and combining columns, alam na natin, tinuro ko na ito sa inyo yun. So, next, splitting columns. Location columns, city, states are separated by a comma. It's called the delimiter, meaning that it separates the two pieces of the formation from each other. Ayan, nakikita natin.
Um, ito yung gagamitin nating syntax. Gagamitin nating code. Data frame, column. Anong column natin? String split. Ano yung path natin? Parameter. Okay? Tapos, expand ba natin yan? Yes, true. Yun ang argument natin. Ayan. Okay, balik na tayo. Sorry kung nagputol-putol ulit. Kasi may busy na naman. So, yan. Balik na tayo dun sa natin. Saan tayo? Saan yung natin? Discuss natin. Okay. Nasaan tayo? Ang natin, data frame, tapos anong column name? Anong natin? Anong column name pipiliin natin? String split. Tapos path or tawag dyan, parameter. Hindi, tama. Parameter nga. Parameter. Delimiter that splits the string. Tapos expand natin ay true. Ito yung natin, result natin. Gatlinburg. Springdale. Jackson. Sang Gatlinburg. Dahil nag-string split siya, saan ang Gatlinburg? TN. Ayun, location. Gatlinburg TN. Dinis, dahil nag-string split, sa isang column, Gatlinburg, Springdale, at saka Jackson. Tapos, sa column 1, EN, UT, at saka WY. Okay? Ayun, location split. Anong natin? Park, state, ilang beses na pwede i-split na natin? Sabi, this is zero in any text after the first is in column 1. After na natin, di ba? After na split na natin, 0, 1, sabihin natin, location split, anong pangalan ng column dito? 0, tsaka 1, di ba? Park, tawag dyan, data frame, column, pangalan, equals, location split. Tapos anong column siya? Either 0 ba siya or 1. Okay? Combining columns. The syntax to combine two object columns expands is data frame, combined. Ano i-combine natin? Tama. Combined equals data frame, column 1, string, tapos gagamitin categorize, kung tama. Ewan ko, method place, column is concatenation, okay. Ito ay concatenation, string concatenation, data frame, column 2, tapos separator. These were after the text in column 1 before the text in column 2. Ayun natin. Location, Park City. Isang location. Location. Tapos, city. Another. Ano yung concatenate natin? City. Tapos, park. State. Yun ang natin. Tapos, separate. Isi-separate na natin to. Okay?
So, first run setup. Okay, split the area. Oh, nawala siya. Oh, sige, gawin ko na lang ano. Since namamatay siya parati. Ewan ko kung bakit nagkaganyan. Pero ano natin, shortcut na natin. Okay? Wait lang. Ayusin natin. Ayusin ko muna ito. Since nagkaganon siya, nawawala ng connection sa Codecademy. Parati lang. Run natin to. Tapos, split the area column. Separate the area. Ayan. Nasagutan ko na pala to. Okay. Area split parks. Wait lang. Wait lang. Area split. Ay, hindi. Given na pala to. Okay. Sparks. Area. Tapos string split. Path. Okay. Okay. Gawin natin ito. Sa path. Expand through. Parks area values. Area split. 0. Save natin. Tapos run. Ayan. Na-split na natin to. Okay. Test work. Did not match. Baka dito kasama din to. Test work. Hindi ko pala na-save. Wait lang. Run. Okay. Tapos test work. Area values. Tingnan ko. Ano ba yung ano? Hindi ko masyado gets. Parks area values. Okay. Area values equals area split 0. So, split. Hindi na kailangan split pa. Diretso na to. Save. Ayan. Kaka-split na siya. So, test work. Ayos ko na pala ito eh. Next. Concatenate the park and park type columns into the new column called park title. Use a single white space separator when combining them. Okay. Park title. Parks. Park type. String. Concatenate. Parks ng ano natin.
park, tsaka park type. Park type, set equals single quotation, hindi, tama, comma, save, run. Save, run. Parks. Alam ko parks yun. Tapos park type. Okay. Kulang pala ako ng ano. Tapos, park type. See natin. Tapos, run. Ayan, nag-separate na natin yung park type, at saka park title. Okay? Did not match. Yung solution ko na to, replace natin. Tapos, yan. Next, Python is case sensitive, which means it differentiates the words mountains, and mountains. A capitalization is not uniform. Throughout the dataset, things like value counts can be incorrect. Lower, it converts to lowercase. Upper, up converts to uppercase. Title converts to the title case. Okay? Remove white space. Paggamit na, you can remove this using the syntax. Data frame, selected column equals data frame column dot string dot strip. Tanggalin na natin yung white spaces na. This specifically this method removes leading and trailing white spaces in a string which can be difficult to identify. And yan talaga yung identify natin. Ayun, kita natin. Ito, may space na siya. Dahil ginamit na natin yung white space. Ayan, nagkadikit na sila. Okay? The last method we'll introduce in modified text column is the replace method. This method replaces specified character pattern with another character pattern using the following syntax. Gagamitin natin ng data frame column, string replace, path, old path, parameter natin, old pattern, tapos replace ay yan yung new pattern niya. Okay? Alam ko, repel yan eh. Repel ay reply yan. Ay, replace pala yan. Replace. Ay, nawala. Okay. Yan, replace na yan. Tapos, regex, false, tells pandas to simply look every case of old pattern and replace with the new pattern. Regex is more advanced to find and replace computer language we don't need for now. Yan. So, run na natin to. Ayan, run natin. The text in the park title columns are not correctly titled. Specifically, the word park and preserve are all lowercase. Modify the text the park title column in the title. Anong gagamitin natin? Title. So, ang gagamitin natin ay parks ang bang gamit natin dito?
uh, string park park title park title string dot title. Yan ang gagamitin natin. Tama. Tapos, ano kaya? Ano pa ba? Save, run. National Park. The words are all lowercase. Park and preserve. Asan na yan? Tignan natin. Test natin. Tapos, next, when we split a location column in the previous exercise, the result state column contained an unnecessary leading white space, ext, and modify the state column by removing the white space. So, ang gagamitin natin ay park state. Tapos, ang ano natin, data frame. Park ano ang gagamitin natin? Ano ang gagamitin natin? This exercise state mali. State dot string dot strip. Close. Save, run. Ay, mali. Kulang pala to. Save, run. Ay, nakikita natin. Strip na natin to. Okay. So, test what natin. Invalid syntax. Save, run. Okay. Next. In the park title column, the dataset of author used end-to-end interchangeably. For example, row 1737, we have 17. New River Report National Park and Preserve. Great Sand Dunes National Park and Preserve. Modify the park title column by replacing every instance of with end with end. Okay. Gagawin natin. Parks. Gagawin park title. Park title. String. Replace. Gawin natin. Path. Lagyan natin ang end. Replace to end. Then rejects false. Tama. So, save natin, tapos run. Ayan. Kita natin, pinalitan na natin. So, ano natin.
Valid syntax. Um, say, run, test work. Valid syntax. Ano balik ko dito? Tama naman ah. Rejects false. Keep my code. Tama naman ah. True ba siya or false? False. Rejects natin ay false. So, save, run, test work. Okay. Next, changing data type. For example, area values column was created by splitting columns with the object data type. Because the original column was object type, Pandas assigned a new column to the object data type as well. So, gagamitin natin. Syntax change data type of column is data frame column equals data frame column as type. Type din ang papalitan natin. Column is the name of the column we want to change. As type method takes one unnamed parameter. Type is a specific word for indicating the type we want. Classing type natin, pwede natin gawing object, pwede category, pwede integer, pwede float. Since tatagal pa tayo dito. Kasi ayaw na. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa ba? Ganun na. Okay. First, run to setup. Run. Run natin to. Okay. Convert the area value column to float 64. So, pipiliin natin parks area value as type open close float 64. Save natin, tapos run. Test work. Save, run. Invalid syntax. Test work natin. Ayaw. Ano ba yung ano? Tama naman ah. Parks area value as type. Bakit ganun? Okay. Convert state column to category. Parks area value as type category. Save, run, test work. Okay. Call in for the check that your type reassignment works. Parks.info. Save, run. Ayan. Nalabas na lahat ng information about dun sa park. Ngayon, after na natin
na convert. Yan lahat. Yung state, ginawa natin category. Pinalitan na natin. Area value, pinalitan na natin to float 64. Tingnan natin. Area value natin object. Diba? Tapos yung state, object din. Dahil na-convert na natin, pinalitan natin, ito magiging resulta. Nakalabas na float 64 ang area value, tapos yung category ay state. Wait lang. Parks, save, run, test work. Test work. Test work natin. Ay, nako. Sige, ano na natin. Gawin na 9. Amazing work! This lesson you learn how to make raw data ready for analysis by renaming columns using arithmetic operators and pandas method. To calculate new columns using pandas string method to modify and manipulate text columns, correcting data types, identifying missing data. Sana naintindihan niyo yung mga discuss ko sa inyo kahit na-replace ko lahat ng na-replace ko yung solution kahit tama yung ginawa ko pero nag-replace na para mabilis tayo. Okay? So, yan. Sana ito natutunan na kayo. O, yan. Yan lang.